Welcome guys. In today's video we'll be discussing Segnali di Divieto. This signs helps us understand what we can't do on the road, and you can recognize this sign by the circular shape and the red and white color on them. Divieto di sorpasso è un segnale di divieto e vieta a tutti i veicoli di sorpassare i veicoli a motore, anche elettrico, eccetto i ciclomotori e i motocicli. Praticamente in presenza di segnali si possono sorpassare solamente i veicoli senza motori. This sign tells you that from this point you can't overtake a vehicle, but you can overtake bicycle and any other thing without motore. Divieto di transito ai pedoni. È un segnale di divieto, vieta in transito ai pedoni su quella strada. Consente in transito a tutti i veicoli, vale 24 ore su 24. This sign tells you that on this part of the road, the foot are not allowed to transit. Other vehicles can transit on this road, but the foot can't transit on this road. Divieto di transito ai motocicli. È un segnale di divieto, vieta in transito su quella strada a tutti i motocicli. This sign tells you that this part of the road, the motorcycles are not allowed to transit. So, any category of motorcycle is not allowed to transit on this part of the road. Divieto di fermata. È un segnale di prescrizione divieto, vieta la sosta e la fermata. This sign tells you that you can't stop to drop a passenger and you can't park on this part of the road. And this applies immediately after the sign, which means if you're driving and you come across this sign, just know that immediately after this sign, you can't stop to drop a passenger and you can't park on that part of the road. Divieto di sosta. È un segnale di prescrizione divieto. Vieta la sosta dei veicoli ma consente la fermata. This sign tells you that this part of the road you can stop to drop a passenger, but you can't park on this part of the road. And this applies immediately after the sign. So let's say you're driving and you come across this sign. Have it in mind that you can still stop to drop a passenger, but you can't park on that part of the road. Divieto di transito. È un segnale di divieto e vieta in transito a tutti i veicoli. Quindi la circolazione in entrambi i sensi vale 24 ore su 24, ma può avere validità limitata nel tempo indicata in un pannello integrativo. This sign tells you that you can't pass that direction. So if you're driving and you come across this sign at the junction, just know that you can't turn to that direction. Divieto di transito per autotreni e autoarticolati. È un segnale di divieto e vieta in transito alle categorie di veicoli indicati in figura, in particolare autotreni e autoarticolati. È posto su entrambi gli accessi della strada. This sign is more like the first one, but the difference here is that this sign refers to the category of vehicles attached to it. It means if you're driving any of these two vehicles, autotreni or autoarticolati, you can't pass that road and you can't turn to that direction. But if you're driving another vehicle, then you can pass the road and you can turn to that direction. Senso vietato. È un segnale di divieto di accesso. È posto su una strada a senso unico, quindi vieta l'accesso da quella parte, ma ci consente di entrare all'ingresso a posto della strada. This sign is always placed as senso unico. And senso unico is that road where all the vehicles goes to one direction. And this sign tells you that you can't pass that road. There is no access to that road.
so you can't pass the road. But if this sign is placed on one side of the road which tell you can't enter the road, but in the other side the sign is not there, it means the vehicles coming from the other part of the road can enter the road, but you coming from the part where this sign is placed, you can't pass the road, and also you can't enter the road. Fine del divieto di sorpasso è un segnale di fine prescrizione, fine divieto, e indica la fine del divieto di sorpasso precedentemente imposto. Praticamente indica che da questo punto in poi è consentito il sorpasso, sempre se viene fatto senza oltrepassare eventuale linea bianca continua. This sign tells you that from this point you can overtake a vehicle, but you can't overtake a vehicle crossing continual line. You can only overtake a vehicle crossing discontinuous line. Distanziamento minimo obbligatorio di 70 metri. È un segnale di divieto e impone di mettere una distanza a meno 70 metri dai veicoli che precede. This sign tells you that you need to give minimal distance of 70 meters to the vehicle in your front, not at your back. With this sign, you can't go below 70 meters. You can't drive 60, 65, 66, 67, 68, even 69. You can only give 70 meters to the car at your front. Limite massimo di velocità di 80. È un segnale di prescrizione, divieto e indica la velocità massima consentita per tutti i veicoli, in questo caso 80. Ha validità immediatamente dopo il segnale. È valido 24 ore su 24, può trovarsi anche sulle autostrade. This sign tells you the highest speed limit you can drive on that road, and in this case 80, which means on this road the highest speed limit you can drive is 80. You can't go higher than 80, but you can go below 80. Fine del limite massimo di velocità. È un segnale di fine prescrizione, fine divieto, e indica la fine del limite massimo di velocità. This sign tells you that you can drive higher than 80, respecting the speed limit of the road. So if you're driving in autostrada, then the speed limit is 130. You can drive higher than 80 till 130, but you can't go higher than 130. You must still respect the speed limit of that road. Divieto di segnalazioni acustiche. È un segnale di divieto. Vieta l'utilizzo di qualsiasi segnalatore acustico, clacson, trombe, se non è caso di pericolo immediato o durante il trasporto di feriti o ammalati gravi. This sign tells you that you are not allowed to horn on that road. You can only use the horn if there is an immediate danger or if you are transporting a very ill patient, then you can use the horn. If not, on this road, you can't use the horn. So guys, if you like this video so far, click the like button, subscribe to my YouTube channel, and all your notification bell so that anytime I drop a video, you will get notified. Divieto di transito ai veicoli con 3 più ruote. È un segnale di divieto, vieta in transito su quella strada tutti gli autoveicoli, motoveicoli che hanno 3 o più ruote. This prohibits the transit of vehicles with 3 or more wheels. It means any vehicle that have 4 wheels or 3 can't transit on this part of the road. So if it's a car, truck, or any other vehicle that have more than 3 wheels or even 3 wheels cannot transit on this part of the road. Divieto di transito agli autobus.
È un segnale di divieto, vieta in transito su quella strada a tutti gli autobus. This sign means that this part of the road, autobus cannot transit, so the bus cannot transit on this part of the road. So if you're driving and you come across this sign, just know that this part of the road, the bus cannot transit. Via libera. È un segnale di fine prescrizioni e indica la fine della prescrizioni precedentemente imposte, divieto o obblighi. This sign covers all the signs that you have seen before, being it segnale di obbligo or segnale di divieto. This sign tells you that from this point you are free to drive. It's go free sign. As always, every argumento we cover, we will be going through quick 30 questions from that argumento, so we will get familiar with the kind of questions we will be expecting from that argumento. Thank you for watching. See you guys in my next video.